ikaze kuri INO FOREX, ahantu honyine ushobora kwigira FOREX TRADING. Hano twigira FOREX TRADING by'umwihariko tukibanda kuri smart money concept. Uyu munsi rero tugiye gukomereza video part 2 ya video nene nabanje kubashyira ubushize. Video ya mbere twe twize uburyo dushobora kureba ama liquidity, tugenda tureba difference liquidity kuri chart yacu. Ubu noneho tugiye kureba se nimba habayeho liquidity ni gute na trading, ni gute nakwinjira muri market mu gihe market imaze gukora liquidity. Ese ni ibiki ugomba kugendera mbere yo kwinjira muri market kugira ngo ntahomba amafaranga yanjye mba nashoye. Ngwino bari natwe muri video irarangira wungutse byinshi muri forex trading, by'umwihariko uburyo utradinga smart money concept. Mbere ko dutangira, mbere ko tujya kuri chart tureba ibintu bitandukanye, reka tubanze turebe kuri iyi diagram. Iyi diagram igiye kutwereka ibintu by'ingenzi tugendera mbere yuko twinjira muri market. Buri kintu cyose ugireba ujye ukitaho kandi ugerageze ukurikire, niba ngombwa ufate na kanote kugira ngo ubashe kwifata mu mutwe. Tugiye kureba se nibiki ugendera mbere yuko winjira. Ikintu cya mbere duhera, for example, niba market yacu iri bullish. Iyi diagram yacu market yacu iri bullish, for example, urugero market yacu hano urugero iri bullish, urugero. Hanyuma market hano hari demand zone cyangwa order flow cyangwa order block runaka. Ikintu cya mbere ubanza kureba direction ya market yacu, nimba iri bullish tura buying, nimba iri bearish tura selling. Hano market yacu nimba iri bullish hano yatekinze inducement. Iyo maze kumenya direction ya market nibwo udecide ati ese ndabuyinga cyangwa ndaselinga. Iyi diagram yacu market iri bullish, market ya biri bullish ya biri bearish, ibyo ukora birasa. Icyo ukora gusa no kubicurika, nimba twabuyingaga turajya long, nimba twaselingaga turajya short. Icyo ukora no kubicurika. Hano reka dufate kurugero kuri market yacu iri bullish. Hano market yacu rero iri bullish. Hano wamenye direction ya market. Kumenya direction ya market ntako bigoye, no kumenya ati market yacu irazamuka cyangwa iramanuka. Ikindi cya kabiri ubanza kureba nimba hano market yacu iri bullish, iri kwa passive move, hano iba ikoze a collective move. Nimba hari bigucanga byiza ugiye ureba ku ma video mbana ndashyizeho kera agenda yigisha detail mba mvugaho, wenda ushobora kuba udasobanukirwa neza. Iyo market iri bullish ibikora impassive move, ukakora collective move, kongera gukora impassive move, collective move, gutya. Nibyo hano rero market yari iri gukora. Hano yari ikoze impassive move, hano rero ibikoze collective move. Hanyuma nimba market rero ikoze collective move, ikoze pullback, ikintu urindira market ikabanza ikamitigatinga something, either order block cyangwa order flow. Hano market rero imaze kumitigatinga order block, urarindira ukara nimba market iri buri respecting iyo order block. Ku respecting nuko ishifting, kuko hano iyo market iri gukora pullback iba iri bearish mu gihe gito. Rero iyi shiftinze, kuba ishiftinze biba ryariba iyo ibreakinze recent high, urabona ko ibreakinze iyi high, bivuze ngo ibi shiftinze iba yari bearish, ishiftinze ibaye bullish. Iyo market rero imitigatinze zone runaka, order block cyangwa order flow, ikitubwira ko market irrespectinze iyo order flow nuko ita gushiftinga nuko market breakinga recent high. Hano haba habayeho shock. Hanyuma rero iyo habayeho shock nibwo noneho tumenye ngo market yacu ibaye bullish. Noneho tugiye kuba twari uburyo tubuyinga. Rero turabuyinga nyuma yuko market ikoze liquidity. Nyuma yuko market ikoze za liquidity nabigishije, haba trend line liquidity, haba session liquidity, n'izindi liquidity izo ari zose ishobora kuba nibo dushaka ku decide ku buying. Hanyuma rero market hano ni shiftinze. Urugero anga dufite session, hano dufite session runaka. Urugero ni London session, ni Asian session, for example, ni session imwe muri runaka. Iyo market rero iraje ibreakinze ya session, hano ibreakinze ya session, bivuze ngo hano ikoze liquidity. Nimba ikoze liquidity hanyuma ikabreakinga iyi high, bivuze ngo nanone ikoze shock. Hanyuma tuzagura ryari?
mu gihe ikoze liquidity hanyuma ikabreakinga iyi high, tuzagura kuri order flow market iba yakreatinze. Order flow yacu yakreatinze ni ngiyi, ahangaha niho tuza tugura direct, tukashyira order yacu tukaba twagurira, hanyuma TP tukayishyira kuri high. Nibyo bintu ugenderaho. Icya mbere market imitigatinze order flow, hanyuma irashiftinze ibaye iretse kuba bearish ibaye bullish kuko ikoze chop. Hanyuma market rero ikoze liquidity nkuko twabibonye muri foto ya mbere. Hano for example mfashe urugero kwa liquidity ya session, hari ryababona liquidity ya 29 turaza kubibona kuri chart. Hanyuma yabaye liquidity, hanyuma market ika breaking high, tuza tugurira kuri order flow market iba ya creatinze hano hasi. Iyi strategy mwana ko ntago iri complicated, nirebe inshuro nyinshi uraza kubimenya. Hanyuma ugura kuri order flow market iba ya creatinze, stop loss ukayishyira munsi y'iyi row, munsi y'iyi row niho stop loss uyishyira. Hanyuma tip kujya kuri high. Ikindi kintu ugomba ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kureba nyuma y'ibi ngibi byose, market ubundi iba ishakisha andi liquidity ibishaka gutekinga. TP yawe igomba kuba iri kuri ku yindi liquidity market ijya gutekinga. Urugero hano dufite iyi high, sometime hari igihe iyi high iba ari previous day high, nkuko twabibonye muri liquidity zose nabwiye ko previous day high na low biba ari liquidity. Rero urugero hari igihe iyi high iba ari previous day high, rero market tuhita dushyira kuri TP kuri liquidity ikurikira. Urugero nta liquidity dufite iri hejuru ikurikira, iyo setup ntabwo iba yujuje ibyangombwa byose. Setup tuba twatekinze liquidity, hanyuma tunafite n'indi liquidity tugiye gutekinga hejuru kuri TP yacu. Rero TP yacu iba yujuje ibyangombwa nuko tuba dufite indi liquidity hano hejuru, market iba igomba kujya gutekinga. Iyi ngiyi sometimes ishobora kuba ari previous day high. Nibi rero twitaho mu gihe tugiye gufata entry yacu. Rero tugiye kujya no kuri chat kugira ngo turushe kubisobanukirwa neza no tubireba kuri chat. Wowe nimba utarabyumva neza ushobora kongera ugasubiza inyuma aka kantu kabanza ukakumva neza, noneho tukabona kujyana kuri chat ahantu no kugira ngo urusheho kubisobanukirwa neza. Ibyo twakoraga kuri diagram tugiye noneho gukomeza kubikora kuri chat kugira ngo turusheho kubyumva neza. Ubwo market hano ya mitigatinze iyi order flow, hano market yacu ya mitigatinze order flow, nicyo cyatumye kimwe mu by'ingenzi ushobora kugendera urabanza ukaselectinga liquidity market ishobora gutekinga. Probably market ishobora kuba iri ishaka gutekinga iyi low, kuko ndagira ngo urabona ko gukorana ko market ya mitigatinze iyi order flow irayirespecting, cyangwa twe ko yayirespecting nuko hano market hano breaking high, hanyuma breaking zero hano yari ikoze ubwo shock. Bivuze ngo hano market yari respectinze iyi order flow. Imba respectinze order flow bivuze ngo market yarashiftinze iba bearish hano, bivuze ngo probably finally iraza gutekinga iyi low. Bivuze ngo twege icyo twatuza gutradinga continuation, kuturana ko market iri bearish. Hano ko hano market yatekinze iyi high, bivuze ngo iyi high yatekinze inducement. Iyi ni inducement yatekinze, hanyuma icyo ukora urareba hano unmitigated order flow arimo hano market ishobora kumitigatinga, hanyuma ikaba yakomeza dropping. Urabanza uyaselecting, urareba hano iyi order flow iyi iri mitigated, bitewe n'iki, bitewe n'uko yamitigatinzwe n'iyi pullback hano yabaye mitigated. Bivuze ngo indi order flow iri unmitigated dufite hejuru yayo ni iyi order flow iri unmitigated. Kubera iki? Kuko hano ko hano market yakoze pullback ariko ntiyayimitigatinga neza, urabona ko yagarukiye aha hafi. Rero iyi order flow yacu iri unmitigated. N'ikindi impamvu order flow yacu iri high probability nuko order flow yacu hano market yari yagrabinze liquidity. Rero hano market yarana ko yakoze pullback, hanyuma imitigatinga iyi order flow, hanyuma imaze kuyimitigatinga breakinze ya iyi low, bivuze ngo hano yari ikoze choke. Kuko ya breakinze iyi low bivuze ngo iyi order flow yarayirespectinze. Niryari yabitaye respectinze, ndetse market ikomeje ikongera igasubira inyuma ntikore choke,
hanyuma ikabreakinga iyi order flow hano. Aha twaba tubonye ko market ko ita respectinze iyi order flow, ahasigaye twasigara twongera gucungira kuri iyi order flow nanone iri hano hejuru. Hanyuma market ikikora choke tuzinjira ryari? Tuzinjira uko market ikoze liquidity, nicyo kintu turindira. Tuhindura market igakora liquidity. Iyi example ya mbere tugiye kureba kuri session liquidity. Icyo kudukora turafungura ya indicator yacu itwereka ama session. Bana ko ama session yacu yafungutse. Rero hano dufite iyi ni session, iyi ni Asian session. Hanyuma urabona ko market nanone yafunguye London session. Ndagira ngo urabona ko bigaragara ahangaha. Kandi nabaguye ko high zashize ama session aba ari liquidity. Rero niba market yacu hano iri bearish, icyo tuza kureba market ni taking a higher previous session, araba habayeho liquidity. Komeza erekana no turebe niba ko market iri buze gutekinga liquidity kugira ngo tube twakwinjira muri market. Okay, ndagira ngo urabona ko hano iyi ni high ya London session. Bivuze ngo iyi high ya London session ni liquidity. Iyi high ya London session ni liquidity, kandi bivuze ngo kuba market yayitekinze bivuze ngo ikoze liquidity. Ngira ngo hano ntibigaragara neza kukize nko muri 1 minute wasanga market yayitekinze. Ngira ngo urabona ko bigaragara neza. Hano ko iyi candlestick yatekinze iyi high. Hanyuma bivuze ngo niba yatekinze iyi high, ni ryari tuza kwinjira muri market? Niba market yatekinze iyi previous high, ni ya market niyo tuza kwinjira muri market. Market ni breakinga iyi low, hanyuma iga creatinga hejuru order flow runaka, nibwo tuhita tuza kwinjira muri market. Ndagira ngo urabona ko market ibreakinze iyi, bivuze ngo habayeho shock. Bivuze ngo dushaka kwinjira kuri iyi order from market ya creatinze, hanyuma stop loss twashyira hejuru y'iyi high, hanyuma TP twashyira kuri liquidity ikurikira. Ushobora kuvuga ngo TP ya mbere ndayifatiye kuri iyi low, hanyuma maximum TP yacu turayifatira kuri iyi lower low. Iyi niyo TP yacu dushobora gufata kuri niki. Iyi niyo liquidity ikurikira. Iyi lower low ni liquidity ikurikira, ndetse n'iyi ngiyi nizo liquidity market biri like ko market iza gutekinga. Hanyuma market yaratumitigetinze stop loss hejuru y'iyi high, hanyuma TP yacu twajya kuri lower low. Ngona ko hano market yacu tugendeye kuri entry ya session, nuko nguko wakwinjira muri iyi trade. Ndanyagumana no ku buryo liquidity ari ikintu cy'ingenzi. Hanyuma tugiye kureba n'urundi rugero rwa trend line liquidity. Uru ni rwa session liquidity, hanyuma tugiye kureba n'urundi rugero rwa trend line liquidity. Okay, ndagira ngo ukomeze umurikire akantu kandi kugira ngo hatagira akantu kagucika. Bwa mbere nabwo kuranza kureba market direction ya market yangu umenye ese ndabuyinga cyangwa ndaselling. Ariko nkuko hano twese tubigaragara amaso, ndagira ngo hano market yari bullish, yatekinze inducement. Hano market kongera igakora boss breakout structure, bivuze ngo hano market yacu yari bullish. Hanyuma market yacu iza gushiftinga breaking zero, iba ikoze change of character. Bivuze ngo hano market yacu yari bearish, hano market yacu yari bullish. Hanyuma hano urabona ko market yacu yashiftinze ikaba bearish. Bivuze ngo hano turaselinga. Tuzaselinga ryari? Market ni mitigatinga order flow cyangwa order block, hanyuma ikaba yashiftinga ikaba bearish, hanyuma igakora na liquidity tukaba twaselinga. Urabona ko hano market none yakoze choke. Nyuma ko ikoze choke, hejuru dufite iki order flow kinini, ni kinini kweri.
hanyuma market niba ni mitigating iyi order flow igakora reaction, tuza tubona ko market irrespectinze iyi order flow. Gukora reaction ni ukuba ikoze choke. Yangurana ko hano market yamitigatinze iyi order flow. Hanyuma niryari tuvuga ko ikoze choke ni breaking recent low. Urugero iyi low niba iyi breakinze, hano turahita confirminga ko ikoze choke. Tuvuga ko ikoze reaction nyine irrespectinze iyi order flow. Ariko nikomeze ikizamukira ikabreaking iyi high, turaba tubona ko market nyine yanze ku respecting iyi order flow. Okay, hano market yakuretinze izindi low, n'iyi ni low, ubwende ntabwo tuba tukigendera ni breaking iyi low, iraba ishiftinze ibaye bearish. Ndanyangurana ko hano market ya breakinze iyi low, igomba kuyibreakinga ikana closinga munsi yayo, niho tukonfirme ko habayeho choke. Hanyuma ubwo hano market bizangira shiftinze ibaye bearish, turarinda none ikore liquidity kugira ngo tube twakwinjira muri market. Ikindi kintu turaselectinga liquidity. Ese market yacu niba tugiye guseringa, iraseringa ijya gutekinga iyi liquidity, bizangira seringa ijya gutekinga iyi low niyo liquidity ijya gutekinga. Iyi low iramutse idahari, iyi setup yacu ntabwo yabajije ibyangombwa ko nta tipi twaba dufite, ariko hano uko dufite tipi niyo mpamvu iyi setup yacu yujuje ibyangombwa. Ubwo ni ukurindira noneho tukareba ko habaho liquidity. Najya ngo mbereke hano, aha dufite iyi trend line. Iki nabwo ni example nyine ya trend line liquidity. Hano dufite trend line, bivuze ngo iyi trend line yacu turaselectinga izi ni liquidity. Hanyuma market yacu iramutse ipushinze up ikaka breaking iyi trend line, hanyuma ikagaruka breaking iyi low, haraba habayeho liquidity, hano haraba habayeho choke. Turahita duplaninga guseringa kuri order flow cyangwa order block market bayakreatinze, hanyuma tuza tuyiseringira. Hano kwa market ya breaking ya trend line liquidity, hanyuma turakonfirminga guseringa market ni breaking iyi low. Okay, hano market ikoze choke, bivuze ngo turaselect ubwo hano habayeho choke, hano habayeho trend line liquidity. Hanyuma turaselectinga order flow yacu. Order flow yacu ni iyi ngiyi. Ushobora guseringira kuri iyi order flow, stop loss ukayishyira hejuru y'iyi high, hanyuma TP ukayishyira kuri low. Kugira ngo urana ko risk ratio ari ntoya cyane, 1:1, ntabwo ari risk ratio nziza. Ahubwo dushobora kubayingira kuri iyi order block iri hano hejuru, mu rwego rwo kongera risk ratio yacu. Hanyuma TP yacu twashyira kuri iyi, iyi aba ari valid entry. Yangurana ko market ya mitigatinze ya order flow, bivuze ngo hano already twinjiye muri market. Nanone market mu gihe mitigatinze i order flow, ushaka ku second entry warindira market hano yakora choke, yakora iyi choke, ukabona no wakongera ugaplaninga kwinjira mu gihe market yongeye ikoze indi liquidity. Iyi ni second entry mu gihe sometime wamisinze iyi entry, ushobora kongera kuplaninga kwinjira mu gihe market yongeye providinze indi entry. Yango hano market yakoze choke, turinjira ariko market ikoze liquidity. Hano kwa market yakreatinze liquidity. Hanyuma market kuba itekinze izi liquidity, hanyuma market niramuka ibreakinze iyi low, nabwo turahita tuplaninga guseringa kuko habayeho liquidity. Iyi ni second entry market iba iduhaye, sometime arigiye market nyine iduha ama entry menshi atandukanye.
hanyuma hano sinari nabonye ko market ya breaking zero, hano ko market ya breaking zero, iyo market imaze gukora liquidity ka breaking low ntabwo ari ngombwa ngo i-closing munsi yayo, fa kuba i-breakings, ahubwo uhita userengera kuri iyi order block, niyo order flow dufite iri unmitigated, hanyuma twayiserengeraho market iramutse iyi mitigatinze, hanyuma TP yacu twashyira hahandi, twashyira kuri lower low. First TP ishobora kuba kuri iyi low, ukabafatira TP kuri iyi low, hanyuma second in TP ishobora kwashyira niyo TP iri maximum. Market hano yacu ya mitigatinze ya order flow, hanyuma market yacu ihitinga TP. Turebye amoko ya liquidity, iyo winjiye market itaratekinga liquidity hari igihe sometimes market is stopping, ikuta kuri stop loss ukaba wavamo. Ikizo yendera market ikabanza igatekinga liquidity, niyo entry iba yizewe. Nimba wumva utabisobanukiwe neza, wakongera ugatangira iyi video ukongera ukayireba neza. Uko uyireba kenshi niko urushaho kubyumva neza. Nakora cyane kurana n'andi mavideo twagiye dushyiraho, nayo azajya atuma hari byinshi umenya byagufasha muri forex trading. Niba ushaka gukomeza kubana natwe, wadusura ku rubuga rwacu rwa www.inoforex.com, ubundi ukajya ubana natwe mu buryo buhoraho, ukarushaho kunguka byinshi muri forex trading. Wanajyana muri description yacu ukabona aho ushobora kuba wadutextinga inbox, ubundi wenda ku bibazo waba wagize turushaho kubana no kungurana ibitekerezo muri forex trading. Dusubire mu zindi video.